by myself, Dr. Abubakar Jah, and usually Mariama Sane, who unfortunately today is unable to make it to the program. Today, however, we have two very important guests from a very interesting and a very useful organization which I joined last week, and I was so excited. I decided that since the theme of our topics the first month of this year is to do with how to keep healthy, it would be nice to have them around. But as usual with the HealthLink program, no matter what topic we talk about, when we start, we talk about the COVID virus, which is still around. And in fact, we know that we may be going through our second wave now. And things are becoming more serious. Those of us who work in the health sector are beginning to see more patients. We're beginning to be aware that there are very ill patients now, and deaths are beginning to occur again. So we have to remind everybody the three things that we always remind you of. One, social distancing, avoid crowds. Two, if you are going to be in an area where you will be with other people, especially if it is within enclosed environments. When you're outside in the streets, it's not as important if you have a good distance between you and the other person. But when you are within enclosed environment, please remember to wear your mask. And the third thing is remember to wash your hands every time so that we can save ourselves and save other people. Mbokk yi ñu ngi leen a nuyuwaati fii nii ci programme seen programme HealthLink bi nga xam ne ñu ngi leen ko di indil fii nii lundi bu nekk ci QTV di waxtaanee seen wér-gu-yaram tey nag Mariama mënu fee nekk waaye maa ngi am ñaari gan yoo xam ne léegi tey ma wanale leen ak ñoom ñu waxtaanee mbir moo xam ne parce que fan yi yëpp lu ñu doon waxtaanee mooy naka la nit di mun a toppatooyee wér-gu-yaram ba nga xam ne xëj na sax du soxla dem ci lopitaan te ñoom lu ñoo def ci loolu la nekk ma nekkoon naa ñoom nag ci weekend bii nii mu nekkoon li nga xam ne dama ci bég ba nga xam ne ma ne du ma mun a dem benn programme te du ma leen oo waxtaanaa ñoom si loolu noonu gars yi wanale askan bi lu ñooy def waaye nag balaa ñoo dugg ci loolu comme niñ ko dee defee rek dinañ leen fàttali ne mbas mi feebar mi nga xam ne mu ngi fii ci dëkk bi ba tey mu ngi fi mu ngi ci àdduna si mu ngi gétteen àdduna si ñun nag yàlla def na ne géttanut ñu noonu waaye commencé waati na te am na loo xam ne suñ ko defut rek mun nañoo gétteen naka la moo gétteene yeneen dëkk yi kon ñu fàttali leen nañ fàttaliku ne ñu moytu mbooloo yu bëri yi soo demee nag ba mënuloo ñàkk a nekk ci mbooloo wala ñàkk a nekk si nit sakaatuma su nekkee foo xam ne la dafa tëju nga make sure ne nga sol dara loo xam ne dina ir sa gémmiñ ir sa bakken bi soo demee nag tamit ba nga def loolu noonu lu ci toppa mooy ngay raxas sa loxo fépp foo nekk rek su nekkee ne tamit amuloo ndox mooy raxasee sa loxo yàgg nañ leen wan ne am na pot yu mel nii yoo xam ne ñu ngi ko jaay fu nekk léegi nii bëri na looy def rek mooy riib sa loxo si loolu noonu soo nekkee foo xam ne amul ndox di nga gis ne dina setal sa loxo bi ba nga xam ne di nga aar sa boppa di nga aar keneen ñun ñëpp suñ defoon loolu noonu xëj na yàlla mun nañoo musal ci mbas mi nga xam ne nu moo defee ñeneen ñi duñu ko def waaye ñoo def rek mooy benn suma gan yi du mun a wax léegi ni parce que wane la ak ma la ñoom waaye suñ demee ba dugga ci mbir mi dinaa ko bàyyi moom mu jéem a waxtaanaa suñ mbokki man di nga koy fàttali leen loolu noonu parce que buñ kenn bu mu jot si fàttali bii nii ladies and gentlemen, as I said, I have two guests here and I will not waste any time but to introduce them. They are from an organization called Work for Health. And that's a very sensible term. And I have been watching them over the years and over the months, and I have been wanting to join, but my schedule has been so tight. But this Saturday, which is the only day that my day starts maybe around 9 o'clock, I decided to join them at 7:30 or 7:45 to do the work with them. And honestly, I enjoyed it so much, and it has been so useful for me that I feel that I should get people to know about it so that they can also join because it is very useful.
walking is one of the best forms of exercise that anybody can do, and you cannot go wrong with walking. If you go cycling, you might have an accident. If you go any other form of exercise, football, anything, things can happen. But walking, you cannot go wrong. And no matter how old you are, you can do a walk, a very good amount of walk. And therefore, this is one of the things that is very important. So I will not waste any time. I will get my guests to introduce themselves and tell us about this wonderful organization that they have formed. So I'll start, I think I'll start ladies first. As usual, I was going to make a mistake. So I have on my left Josephine. She will introduce herself better. And I have on my right Mr. Vicente. But Josephine, we start with you. Good evening. My name is Josephine Aust Sinyan, and I am a member for the Walk for Health. Welcome to our program, Josephine. We will be asking you some questions. Thank you. But yes, our next guest on the right side. Doctor, thank you very much. Good evening. My name is Vicente Gomez from the Walk for Health group, and we are so glad that you've already told everybody what Walk for Health is all about. Yes. So just before we go in, yes. I understand you speak very good Mandinka, and Mariama is not here. Now, you cannot compete Mariama, I tell you. Not at all. Not even Dr. Masnjai. Yes. she is very good, and she translates everything perfectly. So exactly. I don't expect that much, but just to remind our patients about the COVID before we go into Walk for Health. Exactly. Thank you very much. Allah barakabake. Dr. Emin Fojang about corona ko nga hakilo tuwato. Mo jamal bijanne iman la ko corona be kerinde bara be kerinde abe loptano tole akamol jele ikananan ala loptano to nunto ibukananu wo nyama ama fo corona ke samba nan jede bari nga hakilo tu akongo ku sabake ku killing nimbe kono to komben siri nyamin tenteng alinga na maskol dum killing fulanjango alinga katan kam bulol fananku nimme kuno ay fenko dole itandi jang wala nyinti nyimbe siarine Marcel to o silokan isata isake buloto ike bulol kuala sabanjango wala nyinti ko ako mumu miyalon ko nime balo moy ni balo mamanta kana sike batu ta doktoro ya yete jube sey mako no yalon kuranji male bete bulu ni be mako ele sey mako juna janin wato nyimbina kala mi yalon ka bina tambila. Thank you very much, Mr. Vicente. That's very kind, and I'm sure Mariama may be thinking she'll soon lose that job. No, not quite. Mariama, the place is still yours. Yes. So, Walk for Health. Tell me more about Walk for Health. When, what actually even brought the idea of Walk for Health? Thank you very much, Doctor. The Walk for Health came from a discussion amongst friends. That is Uncle Sharif Gomez, the former Minister of Youth and Sports, Burama Diba, Muhammad Jagana, and of course there's a fourth person, Tal Almami. Tal, they were just discussing, and it's like, Jagana I know loves cycling. Yes. He does it, which is one form of exercise. Burama loves walking, and for Honorable, it's like a routine. I would hate to use the word ritual, but he walks in the morning and in the evening every day. And I've been told, I stand to be corrected, this has been since 1989. Wow. I don't know, he will be surprised that I get to know this, but I actually asked. Yes. And honestly, Doctor, they sat and thought about doing something about this. And the day they thought of it, you know what, Brahma being somebody who is a technician and engineer, he just said, Uncle Sharif, let's start tomorrow to go and look at the route so that by next week we start. And that was how it started. It started on the 2nd of February 2019. Yeah. 2nd February 2021 will be 2 years. Wow. We had an anniversary last year and had a theme on it. And this year, because of COVID, we will celebrate it, but actually on the low key and of course, following the regulations. And just as you said, COVID is here, but what actually makes us safe from COVID is our immunity. Exactly. And walking is one form of boosting your immunity. So we are glad that people like you have joined us, because when people see a doctor in the midst of quote unquote people they term
you know, time wasters, because that's the way they see us. Yeah, when we were working, you know, it's as if we don't have any other thing to do. Forgetting that, as you said, in working, definitely you lose nothing. You gain even more. A lot, yes. And you've talked about issues of safety. Yes, you may work and actually stumble and fall. Yeah, but that's possible. That at least with that one, maybe you just don't take care. But with football, you may never know where they will hit you. With basketball, you may never know where you fall. You know, with cycling, you may never, you know. So at the end of the day, when it comes to safety, maybe besides swimming and its benefits, I think walking is safer and everybody can walk so long. Exactly. I think that is the advantage. I think that is the advantage. We will just translate what you have said in Wolof and in Mandinka quickly. Then I go to Josephine. Josephine, I have a very embarrassing question, so please be prepared for it. Huh? But bokay Bisente lu mu doon wax léegi lu ma ko laaj njëkk mooy lana indi seen mbootaay mi mu ñëw ooyee Walk for Health. Walk for Health mooy doxantu pour wér-gu-yaram doxantu pour wér-gu-yaram wala dox pour wér-gu-yaram lana indi mbootaay bi nii parce que ñun ñëpp xam nañ ne ñun ñu nekk ay docteur xam nañ ne dox lu ko gën bëriwut ci mbiri wér-gu-yaram dox mun na laa aaral feebar yu bëree bëri feebari high blood dina tax benn sa docteur dina mën a contrôle sa high blood bi nu mu ko war a contrôler dina war a tax nga mën a contrôle sa blood sugar bi dina dëgëral sa yax yi dina may sa kaaraange yaram bi mooy immunité bi mu gën a am doole am na yu bëri yoo xam ne dox daf ko dee def si nit ñun léegi dañ fàtte dox rek bàyyi dox rek waaye dox suñ maam yi ko daan def gisoon nañ naka la amee njëriñ ñoom nag ñu start mbootaay bi ñuy ooyee dox pour sa wérgu yaram samedi bu nekk ñuy jóg dox lu sori yàgg naa di gis gaay nag yàgg naa di seetaan tutal gaay ci media bi bugale na toppa waaye mbiri waxtu moo yoon problème bi waaye samedi bi ni passé ma dem fa waaye dafa mel ni du ma fa mun a tey ñàkkatee dem parce que lu ma fa gis lu neex a neex la loo xam ne am na njëriñ si nit yi kon moo tax ma oo leen fii nii moom nag mu ne lu ko commencé mooy dañ toogoon di waxtaan dafa am ay nit yu toogoon di waxtaan bokk si ku ñoo ooyee Cherif Gomez nga xam ne moom nekkoon na fi Minister of Youth Sports and Culture am na ku ñëw wax Almami Tall am na ku ñëw wax Burama Diba ak Mohamed Jagana nga xam ne nekkoon na fii nii ci Chamber of Commerce ñoom ñoo toogoon di waxtaan nii rek wax mbiri dox te ñoom ñëpp nit yeen loo xam ne dañ amal ité yëngatu yaram te yëngatu yaram yàgg naa di ko wax ci programme bi fii nii lu baax a baax la ci yaram ci nit ki so ñoom ñoo toogoon nag ne dañ bugg a commencé mbootaay mii nii ñu commencé ko 2019 ñaari at ci gannaaw février weer bii di ñëw la moo am ñaari at nga xam ne week bu nekk dinañ jóg dox lu dem ñaari waxtu yoo xam ne ñu ngi koo dox mu nekk lu ama am solo dinaa leen wax tuuti si man lan laa fa gis waaye moom loolu la wax dinaa ko bàyyi mu wax loolu noonu ci Mandinka den ñu door a dem si suñ beneen gan bi nga xam ne moom bokk na si mbootaay bi nu ma gis muy doon defee bés boobu noonu daal am na daal loo xam ne mu ngi ko waaye dinaa ko am lu ma koo laaj baax na yes so in Mandinka Dr. Baraka Bake mbaɗigol tolle baale jam QTV nata mune kamba tamo mol be ya lonne ko hannatara alma long alkambol jele brikama nga groupe soto jele bansang abi jele karton sifo talending anin la kotongol be mun ne ñin groupe oti ntol ka min beke ni wulta sibiti anin dol dimaso wolon ka tamadron ka ben Independent Stadium talan woro la anin tala nga benje talan seydron nga wuti so mune ñin sabu molle sita ibenu kacala doron and wo mol min jumalti Honorable Cherif Gomez Burama Diba Almame Tall ani Mohamed Jagana ibe ñing tama kole fokan so biri wulta iko yalne memo nkana sidron ka ko kacha ali ngol dron ngake wakilo le ka kole beke so i wakilta wala nyamba biri iko mole ko alnanga ben february kalo tilifula ngadati wala nyamba dron biri wolu ngo fobi ntolde mbukasi samandalo fo wuraro dol mbetamo le doron anna famu munelti docteur o fele jang a fole ngal ne kombe covid le kono anu covid min sa bay wala nyinti mo ni balo na mamman ni me balo mamman ake mamman ne mune o sabu balo kana son ay mamman nay mamman dron loptano e ko wala walen bar ni am mamman di jama sa dol bije ni leftanal ni tiya ni lefte walinna e ka bori lale because ka ne ko nyiwo kay akedo ko wolo defense he nyiwo wolo gambantale so mbalbe danela
momo ebe dawda ngalon ne ko tamo ntol dol wuluta konole jani bi dol bije ikatamale kabo sate dol to kada sate dol to mune sabu motol masoto bari wo moto soto baliya fanan aka bala jato le fanan makoy bari bi ka jele mose bono jang be damin teng QTV kata former IEC office or alliance as a taxita yes. dose bo alliance je kata centreses as a taxita ni kala ko tatamla fe man dama sona fi dafa sori dula man jamfa molle ka jamfandi fe andu ni pareta ni wakilta ko ba kala akana itale makoy alinga nyo makoy man nin kol ya fole fankanta kurto mo nenene buka fara andu tamo ni kake jama sasa dol ni binal na ika jam fela le ka bori le ibuka hanyila. That is true. That is absolutely true. It is one of the best preventive measures for many diseases, many of the non-communicable diseases that we are dealing with today. If people were walking, it would be preventable. Exactly. You have said very important thing. I think I had a program with Mariama here where we walked from Westfield to QTV, and we did it live. Exactly. And talked to people about it. And that was really the thing, to tell people that, you know, walking is healthy. It's healthy. I said last time, I'm sure the taxi drivers will not be happy with me, that in Banjul, there should not be any taxi service. Thank you, doctor. I've the whole of Banjul is so small. I've said that to somebody too. And I'll tell you this, I don't want to cut you short. I actually, to prove that point, I walked from Bond Road right round Banjul and back to Bond Road. Yes. And guess how many kilometers? How many? Just 8. 8. No, but that's just it. 8. I mean, if you walk from the ports to Gambia to Gambia High School, will be about 20 minutes. Oh, exactly. 20 minutes walk, and you're walking with a very 2-3 kilometers, and it is very easy, and people should do that walk. That's true. Now I want to come to something. Josephine, I said I'm going to ask a very embarrassing question. You see, they say gentlemen should never ask ladies what their age is. Well, she is the youngest among us. I'm very young. Oh, you're very young. But how young are you? I feel very young. Yes. I'm 63 years old. Wow. And no, but the reason I asked this question is that day you were wearing your mask when I went there. And I definitely, I mean, there's no way I could guess your age. And I saw how you walked. I mean, we walked about 10 kilometers, isn't it? We did. And I saw how active you were. You were not only walking, sometimes you were even running in front. You were, I dare say, even entertaining people, dancing and all that stuff. And that takes a lot of energy. And, you know, can you advise people some of the activities that you've been taking to keep yourself this healthy? Exactly. Well, I call myself a gym fanatic. I always went to the gym 3 times, 4 times a week. Wow. And when I came back to the Gambia, I realized that there were not many, especially where I live. So I decided to walk every morning with my friend Nafi Barry. Every morning I'll pick her up and we'll go walk for an hour and a half and come back. So we got an invitation from Shirif. So we were amongst the first. We started this walk with Shirif. And every day, if I don't go with Shirif them on a Saturday, I do my 10 kilometers. I have to have 10 kilometers of exercise every day. Wonderful. Whether I walk or I dance or I jump, I do that every day. Fantastic, fantastic. Well, may you keep healthy. Thank and I would love to continue doing the work with you because you keep us so entertained every time. Mbokk yi kii mooy Josephine lu ma ko laajte nag moom jigéen yu bëri kenn bëggut ñuy lenaa laajte loolu mooy lan mooy say at lu tax ma laaj ko lan mooy say at mooy buñ demee ci doxantu bii nii doxantu bi fukki kilomètre lañ dox mooy jógee nañ Independence ñu xam gox gii nii stadium dem ba Cape Point ci Steam Corner dem Cape Point ci beach bi foofu noonu jógee fa doxaati de through Bakau ñëw delluwaati ci stadium bi 10 kilomètres la te 10 kilomètres bi yëpp nekkul ne daf ko dox rek dafa dox di daw di fecca lu nekk def na ko foofu noonu man dama tiit sax waaw waaye ñu ne waaw moom daal daf neexal na affaire bi foofu noonu so moo tax ma laaj ko loolu noonu ma ne ko waaw yow léegi nii naka nga def ba mun a mel nii parce que juróom benn fukki at ak ñetta
man de si lopitaan laay liggéey am na ñu bëri ñoo xam ne su ma leen gisee ñu ñëw dafa am ku leen a téye ci loxo ñu doxantu ndanka ñëw dugga ci ki koo xam ne juróom benn fukki at rek la am wala koo xam ne mu ngi ñu ngi ko toogal ci toogu mu ngi toog wala koo xam ne su ñëwee dina la wax ne man suma oom yi mënuma koo yëngal mënumaa def nangam ma ne ko yow nag si juróom benn fukki at yi naka nga def ba mel noonu mu wan ma ne moom bi moo nekk bitim réew sax dafa yàggoon di bugg a tàggat yaramam di dem ci place yi tàggat yaram yi di tàggat yaramam moo tax bu mu ñëwee ba Gambie fii gis ne amut place yoo xam ne moom jege na ko ci tàggat yaram mu commencé di dox nga xam ne bés bu nekk dina dox fukki kilomètres yoo xam ne dina ko def moo ko dee dimbale nii moo tax it tamit am na ñoo xam ne xëy na ñu ngi doon di sonn ci dox boobu noonu waaye moom sonnut de moom su ko neexoon sax continuer dox waaye loolu lu am solo la foog naa Bisanti ma bàyyi la nga wax loolu ci Mandinka suñ si jógee nag xëy na dinañ ubbi line bi 5050505 la ladies and gentlemen after the translation it will be 5050505 for anybody who wants to join while they tell us more about this wonderful organization and how we can put it forward so that more and more people in the Gambia join and do such things. Vicente. Yeah, baraka bake doctor. Doctor emi fo la nyinte ay na anti nyini ka jande. Atede ndolo work for health. Atelon dindingol la kebati ani kebala dindingol. Akaira ko wolungo aje na tama la to birimbe tamola. Ateka minke ateko hane bire a nyini ka sanjola bi. Atebe siri nyamintente ni ajube ya nyini ka o ni ma nyini ka wa ko sungut ningolo. Bari ate dingol fango fele mamaringol le bate bulu sanji tan woro anin saba wala bate bulu bar nin tol tata tamola atele kan tol be tu koma wo mu kilinde fulanjango atele kam wolu be fanam mako mi ya lonko dol fo atele siata wolti anda ke mako pour aniye tanyola so doctor definitely wayati jakal bakele bara nata nyini ka mune wosa de kale ko atede birabe tu babudu ate ka balo mamandi alafta wala baba bakele andu bira mburunta na jam fanan janim fango ni work for health group o sodola ateka tamale somanda ana terima e kamin kumandi nafi bare nafi ni moli along abenudo ko la government anu permanent secretary la no trade andu areta le sign so afele ani musolle be do ko la Gambia Women's Chamber of Commerce ate fana mun tamala dolete so tamu anene buko mo nene to nyalong isanjo ni moli aje wa fule mun ke balde bari balo ni muli ajo e muta dindingol andum balo lon ko beti so momo yebe dawoda kana song e balo e mamman a mamandi janabe mammanna Dr. Baraka. Thank you very much, Vicente. I think that is good, and if we can tell our Mandinka speakers that the lines are open now. It's 5050505 for anybody who wants to be part of the program. Mandinka, yes. Yo iko telefono yeltele sign I number min di almanta wala commanda 50505 ha alse mol commanda lafta nyinin kare kala programme oto ala nyinin ka min tata tamo jata kenya anin be koron ni nyumim to tenten nyanta mune kala pour kan tankala. Thank you very much. So what we'll do is we'll go on a short break. Then when we come back, the lines will be open, and then we'll be able to receive calls from our listeners and viewers. Thank you very much. One nation, 8 tribes. We are the smiling coast of Africa. Gap-toothed, wide smile, rich melanin skin, radiant with the colors of a rich tapestry of cultures, telling one story of unity and beauty. Wrapped in the soft folds of a mother's sir, a Khalifa's Grambuba, we embody the past of our ancestors and the promise of our descendants. Follow the records of our history, this story that tells of a people watered by the river in the gleaming sun of a coastal nation. Listen to the folk tales, those old tales we grew up on. Lebon, Lupain, Amon Nafi, Danaam. Hear the music of an entire nation in the language of its heart and mother tongue. Our tongues are heavy with the song of our people. Rich and thick it rolls off like Domoda, soft like Yasa, Bena Chinla, Nyokomom. Feel the beat of our pounding feet as we dance to the sounds of a throbbing drum, ageless in its rhythm. The griot's kora that speaks the wisdom of the ages. The sweet sound of a mother's lullaby bringing even sweeter sleep. We clap a melody with young and old hands, a symphony full of the pleasures of life, the joys of work and home. We are Gambian. Bi sunyu chosan la, sunyu deka, sunyu boss.
Welcome back, dear viewers, and I hope we had a good break. We're here back now with Mr. Vicente and Auntie Josephine, who have given us their experience and why we have Walk for Health and what they're doing with Walk for Health. So we did emphasize that walking is one of the healthiest activities that one can do, and anybody who wants to be healthy, you have to use less of cars and more of walking. And I think my advocacy has always been in this program that if your workplace is less than a 20 minutes walk, then you don't have a business having a car. That's true. All you do is every morning you get up, walk to your workplace, and then walk back, and that might help you. The amount of exercise that you need medically or physically is about 30 minutes of what we call moderate exercise every day, or 5 days a week even is enough for you to have that. And one of the ways that you can do is, in this busy lifetime, is to incorporate it sometimes even in your daily routine. And that's very important. But Saturday, I think, is a very good day. Unfortunately, some people are also busy on Saturday. Unfortunately for me, my day usually starts at 9:30. I have meetings and stuff. But I think I will have to relook that and see how I can join this. We need you. Yes. So now, as it is now, how many members of Walk for Health do you have? All right, thank you very much. As regards numbers, okay. I'll be honest with you. I can interrupt you there just for the caller, because we usually give our callers priority. Hello. Yeah, sure. Okay, it seems we've lost that caller. Okay. Yes, go on. The numbers as at last week, even just the number we had, because conservatively we try to count. We have over 100 members, that I can tell you. But when it comes to walking, we encourage people to come. But based on what you just said, some may be busy, they may not be in. But on average, on a daily walk, maybe every Saturday, we register nothing less than 50. Sometimes we may have 20 or 30. When Corona started, our numbers really dropped a bit because one, for safety reasons, and two, maybe they're busy with their workplace. But before Corona, man, it was high. Yes. And I think all we need to do is what I saw you guys do the last time, is to encourage the little bit of distancing. Encourage people to wear their masks. That's true. And that way maybe people will feel safer coming there. Exactly. So mbokk yi lu ma ko doon laaj rek léegi nii mooy dox ndik wérgu yaram bii nii mooy seen mbootaay bi mooy Walk for Health ci angale bu mu commencé ba léegi nii ñaata nit ñoo ci dugagum wan na ma ne am nañ lu mu bon téeméeri nit yoo xam ne registré nañ ci organisation bi waaye dox buñ dox rek lu mu bon juróom fukki nit dañ dee ñëw ci dox bi lu neex a neex la parce que soo gisee ñëpp a ngee dox bi sax yow doo mun a teel a sonna nga gis ñu mel ni Auntie Josephine di fecca fii di dem fële na le mu jox la énergie nga yëngatu so yooyu noonu yëpp lu am solo la te dox lu baax a baax la ci wérgu yaram Vicente maybe in Mandinka before we get to our next caller. Yo abaraka bake Dr. Kanyini Karole ka ko mojjelle ben groupe to na ka photo an kayla ko janin corona bina akatale fu mo keme anin min tambita woti bar birin corona nata dol bije to nya isilata sasa nyinale dol fana maybe la do ko. Sorry for interrupting you again, we'll continue that, but there's a caller now. Hello. Yes, hello. Waaw ñu ngi laa dégga mbela mooy la mooy kan ne elafta mene fala QTV lem waaleykum salaam jumala ika kumandro kena mundo mbijande ika kumandro kena mundo itondi. Yes, she needs to listen to her phone instead of the TV. Maybe if you can tell her in Mandika. Because she's listening to the TV, so there's a delay. Iko yela moy la telephone la mbe moy la le ilafta min fala fo banga moy. Okay. Mbota kabisala. Okay. Yo baraka bake. Ngal konto. Nimbawa konto.
Okay. Yo, baraka. Okay, so I think we will. Yes. Albarka Bake. So maybe we can get somebody else who can really who has something to talk about the work for health and so forth. So it is 5050505 Mbokay 5050505. So yes. Yo doctor, yo ntol den kam min fo wala nyenti mol be ma nyana nala na Independence Stadium pour anintolier tama. Isa Keno Daoda ni be talending Ibo Town, Bundung for Bakaw and for Brikama. Ibe Daoda. Another caller, please. Sorry. Yes. Hello. Hello. Yes. Hello. Good evening. Good evening. It is a program of interest. Thank you. Yeah, this is Barbara Dufeka. Okay. Yes. Definitely, it is very educative. Thank you. I have seen that to myself. I walk to go to school. When I'm coming, I walk to school. Inside the school premises, if what I am walking inside the school, if I put it into account, kilometers. Yes. How do you call it? We are getting bridge. So I have seen the effect. It's very much interesting. Thank you, ma'am. And educative. So thank you very much. I will add of what I was doing. Thank you, ma'am. Because it's hardly for me to be sick. Oh, very good. Yes. I praise God. Thank you. So much is because I do a lot of work. That's fantastic. good. Fantastic. Thank you. Give you all what you want. Thank you very much. I mean, I think that's a very good call. Mbokk yi kii moom lu mu call rek wax mooy ne moom tamit doxkat la. mag la te teacher la waaye suy dem school am dafa dox ba des si school bi te loolu laa doon wax fii ne sa liggéeykaay su soriwut nga dox ko moo gën nga dugg moto. jógee boori Churchillstown. waaw. dem ba St. Teresa's delluwaat yi ngoog so moo tax wér-gu-yaramam baax so dox moom wér-gu-yaram la bu kenn tayal dox bu kenn foog ne daal dox su ma amee moto jaratut ma dox wala su ma amee xaalis buy fooy taxi jaratut ma dox war ngaa dox war ngaa def yëngal sa yaram foog naa ne loolu am solo la. I just wanted to ask something. I don't know whether you or Josephine can answer that. We have another caller before I ask the question. Hello. Yes. Yes. Good evening. Good evening, sir. Yes, I want to do some contribution about a patient. Somebody, anyway, ma wax ci olof yëpp. waaw waxal ci olof waaw. ok am na benn kii ku ma kon bi fii nii suma site. koo xam ne mu ne xama doomam moo feebar. waaw so mu ne dafa demoon fii Sarab hospital di lifin foofu noonu di ut garab very poor family. So then defoon some procedure si moom. Because the child was complaining lower abdominal pain. Severe lower abdominal pain. So mu ne docteur Dia. mbaa xam nga topic bi tey mooy ñu ngay waxtaanee mbiri dox. lana am njëriñ si dox. waaw dox ak lana amal njëriñ dox. foog naa ñu keep to that. waaw so loolu lañ doon di waxtaan loolu la ñoo waxtaanee tey. so suñ munee nekk ci topic bi rek foog naa ne is better. So waaw mooy ne mbiri dox ak lana am njëriñ si dox. waaw. mu ne encourage gars yi like early morning. ngeen dox waaw. exactly waaw. waaw day dimbale du bari après day dimbale heart bi ak blood circulation bi si body bi daf di reduce lot of fat. Masha yow you have a lot of knowledge waaw. You know to do. yow I have a trade machine su ma nit. waaw trade machine okay so da ngeen dox. porté suma yaay mu dox sax si dee dox. very good si dee dox si trade machine bi. waaw. Okay. Wow. Oh, that is very. Well, because encourage correct and also how to call it lekal gawa like especially magi. Duga nga ci lu am importance. Anyhow, gis na some parents yoo xam ne ñu ngi dem ci fast food ci ni. Waaw. Xam nga yoo xam ne dem bari diwlin yoo xam ne mag yoo xam ne 7 something years 60 something years. Oratan. Yoo xam ne seen duni because the moment for now what I think moment nga 50 years. Mag sa life will not it's not going to be the same. Definitely. As a young, okay? Yeah. So Lord, you have got it. Your face is not the same again. Definitely. Wow. Yeah. ñu ngi laa gërëm bu baax a baax. Which topic is very good though, very good. Because Thank you. Man dama ko try to emphasize, especially my parents, Definitely. I have a timetable for them. And they down the country will be walk, for minutes. Yeah.
yaa ngee def lu baax a baax foog naa ne it's a preventive measure. Time booy spend si loolu noonu mooy time boo dut spend si lopitaan. foog naa ne soo spendee time on exercise di nga spend less time in hospitals. waaye soo bañee liggéey nag moom soo bañee yëngatu kon sa time bu bëri di nga ko def ci ay lopitaan yoo xam ne moom ngay dem. so ñu ngi laa gërëm torop ci call bi thank you very much. So I think very, very, very important contributions. He has talked about the exercise itself, but he has talked about food. In our last program, we did talk about it. In our last program, I told our viewers, those of you who listen, to remember that there are 3 things that you need to do to keep healthy. 3 things that are important for keeping healthy. One is your food, the amount of food and the type of food. The second is exercise, the level of exercise you do. And the third thing is to monitor your health. Monitoring your health means you check yourself. Even when you're not sick, you go to hospitals. But that brings me, Josephine, about the food. What can you advise people on food? What is keeping you, so fit and so good Well, I like to eat. Yes. I like to eat a lot. Oh, that's But then I eat what I know is healthy. Good. Like in the morning, I would rather eat rui or lah or Quaker oats. Yes. And with the fruit of the season. Wow. That's it. Every morning, that's what I eat. Okay. And then when I eat lunch, when I eat rice maybe once a week, twice a week. Wow. It's more chere, findi. And it's not, I know people may say it's too much work, but it's not that expensive because we have seasonal vegetables. Every time of the year, you'll find vegetables that you can steam. And even wasted. Yes, they are wasted. Rice is very good, but we have dugup, we have beans, we have everything. And I eat everything else but rice. Bread, I eat very rarely. Bread and butter, I love it. But as somebody said, when you are over 50, for sure your metabolism has changed. And I'm responding to my metabolism. It doesn't like milk, I've stopped milk. So I love it because I'm so. That's my family name. But I eat it now. If I choose to eat so, I eat so all day. Then I don't eat it for a long time. But I make sure I know what I take in. I don't take in anything. That's really. good. I think that is very good, and that's very good advice, and it is in line with what we have been advising our viewers all the time in terms of food, which is that vegetables, as much vegetables as possible, less of carbohydrates, less of fatty things. But I just wanted to translate that in what she has said in Wolof before we have our next viewer, and then you can translate in Mandinka and add anything you want to add. Is mbokk yi lu ma ko laaj léegi nii parce que ku duggoon ci line bi moom lu mu doon wax mooy mbiri exercise yi pour mag yi ne moom sa papa ma yaayam daf leen utal loo xam ne dinañ exercise foog naa ñu jël kola bi balaa ñoo continuer. Hello. Yes, hello there. Yes, sir. Yeah, I want to contribute in the program. Please go ahead and use your phone, listen to your phone rather than your TV. Assalamu alaikum, doctor. Ya alaikum salam. Yes, I'm getting you. This is by a family of the work for health. Oh, a member of the work for health, right? Yeah, Mr. Mbai, how are you? You're welcome to the program. Alhamdulillah, maa ngi leen ndokkale ci programme bi bu baax a baax a baax. jërëjëf Mbaye. maa ngi leen ndokkale anti-dose ak Bikenti. jërëjëf. Di leen wax ne I have been with this for the past 2 years. Yeah. I was encouraged by Brahma Diba to join the work for health. Waaye di leen gis naa njëriñ li bu baax a baax a baax. jërëjëf Mbaye. So maa ngi call upon everybody to be part of this work for health. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. ñu ngi ko gërëm ci call bi waaye anti Josi lu mu doon wax rek mooy mbiri lekka yi ne moom ku bugg a lekka la waaye nag dafa xam naka la moo lekkee te wax na dëgga wax nañu lan la dee lekka ne ci suba si dina lekka lu mel ni ruy wala Quaker oats wala laax mu boole ci benn fruit mooy
xaw ma fruit naka lañ ko waxatee sax si olof mooy just comme saraan mangoro yooyu noonu mooy fruit si daal banana yooyu noonu so mu ne moom loolu la dee lekk ci suba si bëccëg bi lu ci bëri du dee lekk maalo dina lekk cere wala findi xam naa ne boole ci nag vegetables yu bëri mooy comme batanse jaxatu ak yooyu noonu moom daal moom mu ne noonu la dee lekkee ba nga xam ne dina am wér-gu-yaram foog naa ne nit yi ñu déglu loolu noonu parce que moom lañ dee di wax nit yi fii nii tam ci programme bii nii foog na fii kan just two lines dinaa wax loolu ci soose waaye xam nga lu tax may ree yenn ni ci wëy yi ndee wëy ci lekkay loo xam ne moo gën a am solo loolu lañ dee wax lifin xam nga moom bu mu doon wax yi fi ay vegetable sa yooyu noonu rek benn woy ñëw ci man salatu ngi kibaro mooy le ñaamolo mbaraka diya aliya mooy le salatu ngi kibaro mooy le ñaamolo akadiya le so ala domo ñaam alkana mira ko balde tam molu be fara sa domo no that's the one and the other one mum noonu wax mbiri wuruy ak pour ja yooyu noonu rek benn ñëw tamit mono kadiya le bang yesu kër ndinkeje bari it actually has to do with mono, tiakarasato, and then the rice. Mono can college. So all this, most of the songs, way in the way, they handle wow. There's another caller. Let's get that caller. Hello. Hello. Yes. How are you? Fine, thanks. It's coach. Yes. Bukende, how are you? Fine, thank you, sir. How are you? So, well done. Brikama, they are actually what for help in Brikama. Yes, sir. You know better. Yeah, I remember. A former nigga come. Yes, and if he can reduce his TV volume. Yeah, ila TV tala. Ila TV nyintala. Ila my telephone and nyina ya former nigga come. Important. Is very important. Because we don't work for health team, we know our benefits. Yes. I'm football coach, but I even advise my players come training. Exactly. It's important because many of some of that training get advice even on the pitch you walk for some kilometers then you say work on it's important because nothing can benefit you. Thank you very much, sir. Kabringa start, you see how fat I was with I know, I told you. You've lost weight, yes. Yes. And coach it helps me a lot. Thank you, because sir. I'm the Multata or my Imanta or Thank you very much. I go. Thank you. As far as Katakuna, exactly. And I come back. You know? That's true. Yes, let Dr. Fernandez encouragement because this is very, very important. That's true. Domoro nyanda minimize domoro but when you work for health start I think I have reduced a lot na concentration tada vegetables can ko anti very good. So vegetables so I think nyanda ka concentrate kan de baake ko hol mako la baake na health tole no thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Thank you very much. Lu mu doon wax ne mooy moom bokk na ci help work for help Brikama ta moom léegi nii coach la de waaye gis na njëriñ bi ci dox bi mu ngi wax sa nit yi moo coach ñuy dox foog naa loolu ama am njëriñ la I think su nekkee ne suñ technician si am nañ any footage on the work for health ñu ko doon jéem a utal ñu put ko then we can see it with the viewers but lu ma bëggoon a laajte mooy nga ne léegi nii yéen a ngi amee branch in Brikama. am nañ Brikama. Okay. am nañ Bansang. Wow, that's good. Even Basse. Very good. Foofu. Wow. Talen nañ fii. am nañ benn Fajara. Wow. gars dañ dee dox tamit. Wow. Even Banjul. dafa am ñuy doxee Westfield ba Banjul. Good. xam nga yooyu noonu so at least lu ñooy encourage mooy nit ñi. buñ toog di xaar ba samedi. soog a dox. déedéet ku mun a jóg suba. comme soo demee Fajar. soo julee rek doxal. 30 minutes 1 hour. nga sangu dem sa liggéey soo buggee comme na ko waxee su nekkee ne yaa ngi liggéey QTV soo wàccee Westfield doxal Westfield nga ñëw QTV soo wàccee tamit nga jóg dox dem Westfield nga jël sa moto waaye unfortunately nit ñi suñ gisee kuy dox rek yow ana lu xew ana sa moto waaw ñu foog ne yow kii du dee bugg a génnee dara dafa nay fekk déedéet du fi nay nit dangay xool sa bopp
xam loo xam ne lu lay dimbale nga def loolu waaye nit yi nañ dimbale nit ñi tamit anti josi du nekk di dox ba pare ñu xool ko mu ngi nii mu ngi jógee bitim réew ba pare ñëw fii di nay lu fii dañ dee def loolu bëgguñ loolu nañ encourage nit ñi soo gisee kuy dox ma tàccul ko man loolu lañ dee def kuñ gis rek ngay doon rek ñu tàccul la because dañ kontaan dañ xam ne yaa ngi dimbale sa bopp waaye nit ñi moom ñooñu di xool xay xoolal kii fu mooy dem yow fooy def di xanaa lu xew ana sa moto nañ dimbalante moom laa doon wax ne dama joxe Banjul as an exemple rek waaye am na distance yu bëri Gambie fii nii dox moo ko gën wala demee beneen yoon moo ko gën am na ñoo xam ne dañ dee cycle tamit foog naa ne dina baax ñu mention ko fii nii cycle tamit lu baax la problème bi si dëkk bi rek mooy amuñ cycling lane ba pare driver si amuñ patience si cycliste yi daf dee dangerous man dama dee cycle de waaye ñu bëri dañ ma dee wax ne docteur bàyyil cycle bi parce que nit yi dañ laa tampon si fii nii ak yooyu noonu waaye foog naa ne lu am njëriñ la pour government bi sax dimbale ñu si ba nga xam ne dañ am ay cycling lanes yoo xam ne dina wàññi émission bi dina wàññi pollution bi dina wàññi nit yi naka la ñoo spend si fuel dina dëgëral yax yi nit yi mun a gën a am wér gu yaram time nag moom daf dee gaaw ci affaire si ñun suñu starté rek nga gis ne léegi nii time a ngay jeex si waaye nañ continuer waxtaan bi so léegi nii just maybe just a final one Auntie Josephine for the ladies beyond 50 you know or even beyond 40 or beyond 40 because most of our ladies by the time they're 40 they think they are old now you know what would you advise them, what would be your last word to them before we close the program today? Well, I would just say we are women and we are supposed to be vain, you know. So instead of looking at it only from the health factor and also that maybe you have too much to do, everybody wants to look good. Yes. And exercise makes you look good. You look good, you don't have a bulging stomach, you don't have a bulge, you don't have bulges. You can wear whatever you want. That's one thing I can say. And the other thing is, we all want to live long. Exactly. And okay, how long we live, we all believe it depends on God. But this is the one body you have. Take care of it. And when you take care of it, your family, you are also taking care of your family. And then you can move more. When my grandchildren come visit, I'm running. When they come, they just take my hand. We are running around everywhere. So, and the more active you are, the more you can interact with people of all ages. You know, and then I feel good. Oh, that's great. Wonderful. I feel so good. Walking makes you feel good. Makes me feel good. Yes. Yeah. It makes so you feel that's good. what I tell all the women out there. Look good, feel good, stay healthy, exercise. Great, wonderful. That's my advice. Well, thank you very much. Thank you very much. And thank you very much for joining us on the program today. We've learned a lot from you, and we are inspired by you. And I hope that lots of other women will be inspired by you. mbokk yi moom bu xam bu mujjee rek mooy mu ngi wax jigéen yi ne jigéen dafa bugga fu mu munti tollu tamit yaramam rafet yaramam dëgër moom dafa am ay set léegi nii setam yi su ñëwee du toog ci benn lal ne waa suma set yaa ngi nii bu leen ma gétteen nanga moom dafa dawantoo ñoom di foy ak ñoom di def ak ñoom loolu noonu ku nekk bugga na loolu noonu ku nekk bugga na am wér gu yaram bi éega foo xam ne yaa ngi mun a toogaa sa set yi di waxtaan di dawantoo ñoom di foyantee ñoom dunda nag yàllaa ko amee waaye dunda boo xam ne yaa ngi àndaa wér gu yaram loolu foog naa yàlla bàyyi na ko ci sa loxo yow sa loxo la nekk so Bisanti, last words from you as well. Abaraka bake doctor mbe tentlange jey inata kafun kan ni sibito min tambita andu wowen sewonde bakele mune o sabu ninga doktoroje nga nosoje o nga moje miya lonko is a health professional akan sewonde bakele e ka jele ko mo jamal nienje yeteje ibafa yara docteur fanam bijanne so wobe tol encourage le pour fangole na brikaman kol mbe tentlam be jela sol kiyate big sam general keta animo ko tengol be min bije mbal be tentlam bal jela minul fanam be wakil kan jam bakaw jang Uncle Sherif Gomez abaraka bake Burama Diba Burama is a star ate katale fo kabo Westfield fo Banjul ay muruna kunun kula botana Senegal kunun ay 25 kilometers ke ate tamu samanda suto wuraro Burama ba kanda dro deba
ite nyongo de man si and he's above 60. Wow. Can you imagine? So lafta min fola wala nyinti ni mtol ba manual mfanyol mbengal ne ko tamo drone drongi bole ke kan ibedami ntol dindingol nkamune batu alinga nyoma koy iko fankanta kuruto mone nene buka fara alinga katanu tamo ibuke nyininka jorola pour kake ake drone soto baliante ite awa drone bal beten lang bal jela QTV ala baraka bake Dr. Ja abaraka bake sewota bakele mbal be danila momo be dawoda ala katanu alkatama almanyana nala baka pour aliyatama mo kilim fulanyini inakawa iba ma ifama imako ifanan ya tama na tarako ikebata sai ni mo woke mafode ibita laftano to maybe bore lafta minati na sotola anu kebata fo doctor ko tama would have been too late. It would be too late. Well, thank you very much. That is all we have for you today. It was a great pleasure having my two guests here today, and I thank them very much for coming here to teach our viewers the good things in walking and to give the examples themselves. And I'm encouraging my viewers again and my patients that walking is good. Continue walking. This is all we have for you. Mbokay ñu ngi leena gërëm ci déglu bi li rek lañ am tay time bi jeex na tak ba beneen yoon may gërëm nak suma gan yi bu baax a baax di gërëm tam ñoom Chérif Gomez ak ñoom Jadama ak ñëpp ñoo xam ne ñu ngi ci Walk for Health jërë ngeen jëf ba beneen yoon. Thank you.